in het dooi in New Shakwell. Tuurlijk, dat is een techniek ook aking. Wel, ik wil het kopen dat in Eilean vesker in New. Is die toch enkel kunt je wel lokaal het alle daar, maar was je nog eens. Is kloosje daar, we gaan hier route de chlarame. Zijn jaar gewoon tussen gewoon nu een herulaag en een jaar aan. Is als je zo'n eindtocht, wel. Sin a göntachuig is sin tapalais agus kujoch klarig ui ma uig dinne sem die klarig vir dit sin janu draast no man noch gus kal klaar agus vir de janu econoim sin tapalais agus mas gloosing dort ha mi lerket ha sin dolle lost gonne koiku point de chláráme ha taispanna go bhí acin inniu fá gadas an duine agus Gianatas agus fuidir sin fáilte a chud norma skinnar Carmen ní gúil agus dolína ní go gúin agus hat dul hart gaine an taispanna inniu agus leis sin có acu hat dul an thoiseach. Thank you very much, Chair. Thank you to the committee for inviting us and for the opportunity for us to talk to you about our services. First of all, I thought we'd run through some of the key services within HR and performance, such as recruitment, employability and workforce planning. These are key areas that we're involved with. I'll pass you over, first of all, to Carmen, who's the HR manager, to discuss the areas in terms of recruitment. Thanks. The mic. Thank you. I'm just going to run through some aspects of our recruitment process in addition to inductions and appraisals. So the Comhairle, alongside all other Scottish local authorities, utilises the national shared recruitment portal My Job Scotland. In 2023, we advertised over 1,000 posts. This was a significant increase in comparison to 2018, which saw approximately 318 adverts. So with regards to levels of applications, there were approximately 5 applications received per post in 2018, and this reduced to about 1.9 applications per post in 2023. A contributing factor in the increased advertising rates is the requirement to re-advertise posts that have remained unfilled. So recruitment, re-advertising proves challenging for services in times of delays, posts remaining vacant for longer periods of time, and the resulting management of workload capacities. Re-advertising also results in additional costs in terms of time and resources. At present, we have 2 HR associates and a support assistant who are responsible for recruitment across the Comhairle. The recruitment process itself has a number of controls in place. It's compliant with the law. It provides a framework for a transparent and fair process, and all officers are required to undertake recruitment training prior to undertaking recruitment exercises within the Comhairle. Services do take a lead in the process in terms of defining the remits of posts required in line with the needs of the service and determining the essential and desired criteria for posts. And HR provides support and advice with regard to the recruitment process itself from the point of a post being released through to the advertisement and the commencement of employment. In terms of supporting the Gaelic language plan, all posts now have Gaelic desirable as a criteria within person specifications. As summarised in the slide, in 2023-24, there were 77 posts deemed as Gaelic essential. Out of these 77 posts, 37 had to be re-advertised. And overall, there were 30 appointments made to essential posts. HR now liaise on a regular basis with colleagues who provide a translation for the job adverts. Job descriptions or person specifications are not currently translated.
Recruiting managers are responsible for assessing Gaelic skills throughout the recruitment and interview process. We are looking to start gaining feedback relating to bilingual adverts moving forward and are committed to continuing to include Gaelic specific questions in employee surveys. We're currently developing a new process to align employee start dates and the corporate induction to ensure that all employees have a positive onboarding experience and receive all the information required at the commencement of employment. The Gaelic language plan included as part of the corporate induction, and it is recognised that this could be incorporated further and developed further. All employees have the opportunity to undertake self-appraisals and or formal face-to-face appraisals with line managers, and this provides the managers an opportunity to discuss Gaelic skills and future learning requirements with employees. Currently, we're also trialling an offering of bilingual HR training, and we will monitor the uptake of this moving forward. I'll now pass you over to my colleague Dolina. Okay, fes gyma, mi eisiau drwy yn I gygoing, agos mor yn taen, cor ym hwgain nhw hyn ysdiac as eisiau. Mae un siarad fy sy'n, a sy'n tech, a sy'n glyf stiac, yn siarad fy sy'n as y hwn, agos yn honish noch drwy Gaelig. A mi ddau yn presentation as y fiole, a chymod sy'n goi sy'n question. So I'm Dolina Smith, I'm the Employability Services Manager, Learning and Development. And I just want to take the opportunity to go over the support that we're putting into employability, apprenticeship and workforce development through the medium of Gaelic. We're passionate about pathways and preparing people for the jobs of the community, preparing them for the current jobs and the jobs of the future. We start working with school pupils through the foundation apprenticeship through to the modern and the graduate. Our foundation apprenticeship, we offer 7 frameworks, 4 of which are offered through the medium of Gaelic. And through the modern apprenticeship, we have 15 frameworks, I think, at the last count. And 7 of these are offered through the medium of Gaelic. We are working very closely with SQA. There is only 2 centres in Scotland that are set up to deliver and support Gaelic SVQs, and that's ourselves and Solmorostic. We utilised the Developing the Young Workforce programme many years ago. The authority took all employability and support services under Norma's remit. This has worked tremendously well. Our numbers have gone from double figures to now supporting, I think at our employability meeting earlier today, it's 324 people we are supporting. And that's an all-age service. It's not only about 16 to 19 people as it was back in the day. It is now all people. There is not one person that comes onto our programme that doesn't get the offer of Gaelic tuition. We offer it in many different forums, whether it is those that are coming in who might have moved into the community that are wanting to learn the language, those who have gone through education and maybe have fallen out of using the language, confidence building, and those who are fluent, who are looking for support maybe with grammar or didn't have it. There's quite an age profile who didn't get Gaelic education the way it's delivered today, so they look for support in grammar and the written form. The Developing the Young Workforce, we very much follow a national programme. Over the last few years, we've looked to localise that more and more. We work very closely with Siar Gaelic, and 2 years ago we put on a Gaelic Careers Day, which was very good. But the problem we have, or the perception maybe we have in the community, is that Gaelic is only for people going into journalism, going into BBC, or going into teaching. So this year we did quite a large campaign where we encouraged different sectors to come along, engage with the school pupils and education on the many different opportunities. So we had aquaculture, we had retail, we had hospitality, we had legal services. We had a huge range, because Siar Gaelic should be every day. It shouldn't just be 1 week a year. We're looking to normalise that across our programmes and celebrate that it's our culture, our language and our heritage. It's easy to support the council, but what we found is
We learn through the programmes that we develop through the authority, go out to the private sector, but we've got a huge percentage of SMEs across our communities. And again, ageing profiles, no matter what sector you go to. So we've developed ERTIS, which is a standalone organisation to help SMEs take on apprentices to be able to put their skills across. It was very much developed for the construction industry, and what we have seen over the years is construction industry is one of the few industries that Gaelic is very much naturally spoken across our communities, and young people get a wealth of experience and begin to learn it in a very natural way to build up their confidence. So sectoral skills training has become really important. It is offering Gaelic tuition along with short duration training to those who are going into health and social care, childcare, and our key sectors. Childcare, and is an area where in the FA we offer guaranteed MA placements, but our jobs are all in Gaelic. So I'll talk about our challenges later, but one of our challenges is actually getting your FAs to move into MA, because our MA opportunities are 99% Gaelic. So supporting accreditation across the authority and across the private sector, it's pathways, it's encouraging people. Young people today don't want to leave the island at 18 as they once did. We were once very guilty of ensuring that our young people got 5 hires, were sent on the ferry, and only 20% of that, 80% ever came back. So statistics were really poor. That's not happening now. That's happening because of opportunity. They're valuing the opportunities they're getting locally. They're valuing the in-work support. They're valuing the apprenticeship programme from FA right through to graduate. They're leaving their education now with 4 years work experience, very employable. And to date, we have a 99.9% record of actually moving them into a contract of employment before they actually finish their accreditation. To support our Gaelic language acquisition, guilty to say, we never used to have one Gaelic officer within the team. I was probably the one who had the most Gaelic, and I come from the generation where I went to school. I didn't have a word of English, and we were forced, as to say, to lose our Gaelic. My Gaelic has come on a lot since I came back to since I worked in the authority, but I don't have the confidence to stand here today to give you a full Gaelic presentation. But if you want to sit and have a cup of coffee with me, I don't have a problem. But we've worked really hard to build our Gaelic support across the team. So we've got Gaelic training officers in our key sectors, in social care, in childcare, in construction, and in CDM. But what we did find is young people, we offer Gaelic frameworks across all our schools. We can't get the kids to take it up. It doesn't matter what we do, even if they've come in from the Gaelic medium education, they might do it through the medium of Gaelic, but we can't get them to put pen to paper. So it's a challenge. We're looking for support and help on how we can turn that around. We started work with 2 external organisations to try and improve that. We have a joint support. We've got jointly funding a support worker with Comhairle, who is Sean, and he's really supporting on the work experience and the actual project work that our young people are getting when they're on the foundation apprenticeship, to upskill them and get them to understand the many different pathways and the many different opportunities there are if they do these qualifications and these opportunities through the medium of Gaelic. And we're working with Comhairle down in South US to have we part fund a post, and Jessie offers one-to-one and group support to our apprentices. And we're working on Gaelic tuition for those who are going into childcare. We're now opting out of childcare, not opting in out of Gaelic. So it's preparing those who are going into our childcare settings to be able to support the next generation of school pupils. Through our Gaelic language, through our DYW programmes, we had a really successful DYW Gaelic focus towards the end of last year, which was all about conversational Gaelic and phrases that are used in every day in the workplace, phrases you wouldn't expect. So it was kind of a fun way of introducing people to the language. We tend to sometimes think it's quite dry, so we're looking at
different approaches to make people engage and then follow through the pathway. We're introducing, I'm seeing Fionnach at the back, we're introducing Gaelic coffee sessions. There's quite a circle of staff round, we call it the Gaelic Triangle, where we're going to be having informal coffee sessions. And that's really trying to encourage people who don't have Gaelic to come in and sit with us and just start learning Gaelic phrases, Gaelic words, and then they'll, you know, build it up, sort of putting the building blocks in place and building up the support that we can give them to embrace and encourage them to talk the language. We do have challenges. We have great challenges, which is probably the support we're looking for today. Oh, sorry. Our islands communities have changed. We've got urban migration, you know, a lot of our communities are young people, like I said earlier, move away and don't come back. We don't have the same communities as we had when grannies lived with families and Gaelic language was very much spoken in every single household. It was the first language in all our communities. That has changed. We've got different people from different communities moving into, so how can we embrace, encourage and support them to pick up the Gaelic language and be able to re-embrace the language and encourage our communities to be more Gaelic focused. We've got more Gaelic specific posts than we've ever had going out. As Carmen was saying, the statistics on filling these posts is very, very challenging. If I could knit people, I would. We've got a skills shortage right across our islands. And you know, between the skills shortage and supporting people through Gaelic, it's two of our key focuses to see how we can support it and how we can improve it. School pupils are dropping Gaelic in S3. How can we find out why? How can we encourage them not to do that? How can we encourage them to talk Gaelic more out of the classroom and in the playroom and in social settings? There's a high percentage of school leavers. They have very low confidence. I remember when we first expanded the apprenticeship programme, most of our opportunities we put out in Gaelic, but we had real challenges in getting them to actually come in and undertake a Gaelic interview. So, you know, so that's really the focus of DYW, and how can we work with the schools, how can we work with the pupils to improve how Gaelic is used from sort of the cradle right up. Employer capacity to integrate Gaelic is another huge challenge we have. Our apprenticeship contracts state that Gaelic is an essential element of their training. They get half a day a week off to do tuition, support for their tuition and support for their Gaelic. When we first put it out, everybody engaged, everybody attended. We had a fantastic response. But as the years have gone on, it's not a priority. So how do we re-embrace the work that we're doing, both with local businesses and with managers, to ensure that they value the support that we give the apprentices in the medium of Gaelic? I think that. I'll just move on to talk a little bit now about corporate workforce planning. So on the kind of strategic side, so the corporate workforce plan does link in with the corporate strategy and has Gaelic as a priority. We have been working through investment in Gaelic medium education. We have been supporting, through HR, we've been supporting the PGDE, which is the teacher training element since 2016-17, where we're supporting employees or members of the public to go into Gaelic medium, to go in through their training into being a teacher, and we've been encouraging that through Gaelic, and we've also been offering it both through Gaelic medium for a wide range of subjects, and also through teaching in Gaelic through Gaelic medium education. We have also been looking at Gaelic language acquisition for apprentices, as Delina was talking about, and obviously, as Carmen was saying as well, our Gaelic essential posts remain a priority.
for us. Service workforce planning, so as well as the corporate workforce plan, we also have the workforce plans for all the services. And there's been a new template developed this year for that, which requires all the services to consider Gaelic language training as part of their workforce planning needs. One of the things that we had done in the past, HR had worked with IT in the past to look at having Gaelic as a criteria in the address book, which highlighted who was a Gaelic speaker and who wasn't. Now, obviously, with the increased security around IT, because that was something that employees could just put on themselves, with the increased security, it's something that we're working with IT to look and see, can we update this going forward? So Gaelic skills within the HR team. All the teams within HR and performance have at least one person able to converse in Gaelic. And whilst Gaelic isn't essential in these posts, it's really about their qualifications and skills in these areas. It is desirable, and we do encourage Gaelic speaking within our teams. Monitoring and performance. We've been looking at how we actually monitor what we're doing around Gaelic. So there was the employee survey recently in 2024, and we had questions around Gaelic in that. We're monitoring the data around Gaelic essential posts, the uptake of these posts, and the applications for these posts. The new training that Carmen was talking about around bilingual HR courses, we'll monitor the uptake of that. We don't monitor the Gaelic training, the uptake of Gaelic training. I think that's done through the Gaelic team. And I think that it's good that that continues to be monitored and reported. And we've started doing annual recruitment surveys. And I think going forward, we will be looking at feedback on the bilingual adverts that are going out and how that's engaging people. The employee survey that we undertook this year, some of the statistics around that are detailed there. So 35% of the workforce responded to the survey, and of that 35%, 32 were fluent Gaelic speakers, 60% were aware of internal Gaelic learning opportunities. So that's really good. It shows that actually the messages are going out, that there is Gaelic training available. 60% were also willing to improve their Gaelic skills, which is really good. What you'll see then is 26% speak informally with colleagues. The 5% write informally, 5.1 speak informally at committee. So I think what that's really highlighting is that some people maybe have a lot of the skills, but maybe lack some of the confidence around speaking formally, or they've got good conversational Gaelic and maybe don't have so much of the skills around writing and reading in Gaelic maybe. And obviously you can see there the highest percentage of Gaelic fluency was in the 45 to 64 age group. So internal development opportunities. We're looking to develop a new learning and development strategy that's kind of underway at the moment, and that will include us looking again at Gaelic development. We're looking at monitoring our bilingual HR training courses and looking to see, can we develop more of those if there is an interest in it. We're working with IT at the moment on looking at how we can capture information about which employees are speaking Gaelic, and we're developing the HR payroll system at the moment. And one of the things that we can look at there is, can we include the profile of Gaelic within our HR and within our HR system. I'm happy to take any questions. I think that's me. That's us. But happy to take any questions. Papelais son taspena sin singular, Eintje noch fikin
Lútrú dat jalit hat all dort agus an sich fémal. Wel question ik den semi an rast kena gam hinach ma hat den semiele son hunne stachen hoch as ik ma juge an rast wel. Am zeker ik hier hechte wakem weintje nog fekin rot me ne Samuelsen wat alle mageriest agus goro Bjarnen en fakal. Nur een kommes jan wat schön agus ne driaken van nach helat galig essential. So maak je oorpits er met een galig af in joch vorm kommes janu. If you press the button. Yes, absolutely. We're happy to do that and feed that back to the committee so you can do a like for like comparison. Appelage. Usan. Wel, fe si dyn, i'ch fod dwi'n mas y siedrych agos mis mi'n gynnu mi. Cent is haas, there's doch wyt ti'n asle bycyn cystin ma'n sienach, cersgo lewr. Ach, doch rwt na ga, hwrs dolin am ei yw'n cwawn y ffacol ag sydd reis blion am yr eisiau ples. Eisen mi ffewn yn wyst ag ag son ysga y coliums mae'r gybyg, mae'r agoprych at ymach ysgolian ac la'n sienna dawfer ag agad. Sienach, had fi ffeint bycyn y farwch ca eisym sy'n ysgol hyn. Ach, a sienna i fy'n arhyblu ta eisym, caharad y hwf ffewn y ffacol. Eid reis blion. Fe sien caran taml ti'ch eichgyn. Doch y cysht sien dy gong. Hij toch kere ver hasin me heuf bechor sin rakart. A mynd teicio sy'n sy'n ei ffigyn sy'n cydioch gas na harfyn ac yn hun har sy'n neu cyhyr sgoltyn ac yn. A ffisgol pars gan y nyfr sy'n 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 chai sgoltyn ffosiech cwsbyr yn gosia chael hor can yn ymach as y sgol. Chyn i giroch gael y gyrlie a can yn yr ffat as y sgol y col ymach yn y cwsbyr. Ac as ha sy'n cian sy'n sy'n gra mae un na colium saus na corman hac o'r gris yn tair cwsbyr yn har sy'n y sgoltyn. Has je puter canart in zo'n fiachnis in liatach geharad trovi klecht gerus in marieskol. Agus zo'n gemoor is zo'n overmarsin has je gyori rast genu erdes agus a puter erdli aardskol galig for nach bi en uliet is sin ietsje aan. Agus is je fiken nach aan de skolt in genu erdes maar as je sulige vi kamalo krias galig haken die de Jeffrey Giachin agus sin part voor en policy as ni fiach ni puta gerard leis deoch skol galig so ditje. Tabla te goil usan sy gorin das. Mi to in i asgo dôl y ist. Eisen mit kere jog ha tekes gynwyst draws dy gôl ha utus, wel eisen kor fewn yw'r fan ag a hawn mar ha agos utus gwbych kere yn dawrig utus. Agos se diolch y ceol edrych na gannet skillen na hawn agos ma ha tykke mich mar a fel artikel eus yn sgolten is son teacher galig mar gybyg fydd a man am eich ceol i ianwyl yn y dwynis yn ma ha oprych yn nid awn as y galig horig y gered am y byn ma yw'n had ffilland as y galig agos se cael mwam as ych awn a gwosig at gorwtig yn tyfu mwy y galig ceins. Ga je listen me wel dat ik als dianne me yw'n ffeime genwch an y skillen achga maar a wel único lewr as na skolten is zo'n ffeime genw yw. A mynd i chael mi gyrwch tos o'n hysg ac nw'r sy'n gyda teacher yn fa ffillant as y galig an y nŵs nach roper. Wel had man dawr isio doch chawl nobel. Nid ys hacyn se han a harf yn teacher nac yn had cian sy'n a harf yn oegri a hacyn agos ha dylichan i fi liadach a harf yn teacher yn achal yryd oegri as na sgoltio nac yn ach am i tolig cwr ag fi ac y sych eich sori te hacw ysyn agos mae cael i ti'r sŵring ang i anu ysyn barach daig y hort loco proch ysyn Glanting oral is galig agus corman ober baroch no ober lan unie vi as na skoltin is Comataidh larak average no doyen sinne jani. A gaan mi bulach keintje geverder zeggen
bheith brian ach bhín Comhairle sibh féin barach fisach ma dhéan agus mí cin féad éisúr ní anu. Meis ma bheith corm ag an córa agus téich an yumi barach fisach ar a séich sónich te hacu agus a mi tolis glio síle hort éisúr ní anu san taice hort gan an herir ar a brian. Yna nirlag, ut y spi. Fa mi gait y lein y facet ma orstus Galina a dyr taill dy fwy am yn coersnwchus gyafachus yn bicus fi. Fi ga ma barok min ych ein mar a sy'n y gwprchig. A mi doch sy'n achal sy'n colwch i borst y galig. Da i taill gan nhw fwy am yn ffati diwr na achal sy'n dolwch. jaar agus líge les hón ha bunin sa se húnus noch agus chail tegaid son lígel nó jaar nó agit so ha ortas na jaanu agus nó na sin techasteach son apprentices ha trí akin an nuist agus ha cóidnar akin hues seo. Chuid bór hat an construction an rast a cha sin gopa dweud duin Eilean hinisteach. Sapelov, den Eilean jach an rast. Sijoch keshnaga hakem hin. Dolina wa brinjad apprenticeships agus fein va Gàidhlig vain, so joch va gama fysainjad dena driachken va schön. Agus wa brin kujoch du me SVQs an Gàidhlig na chalach na helan nier agus solmar ostaik ik wel een horm in liverik ik sam zeker esblad vagad ieder wa hun et mar begorganje evigiane roten begorganje wie het hosoch et een gorgan gar nu ik kan so van mij zegt holle nog eentje nach joch dene apprenticeships ha Gàidhlig essential. Tar really Gàidhlig essential in rast ach ha sin gopa van kanting han nu avas tachor an construction so construction training officer akin so ha sin really gopa is de college noch de hat barak de hat giori ha sin giori sin chusteach. Appleis. Gewoon je vaak min zal tijd het. Tapel gaan je me maar wel gaan gemeteerd was hier kent in de hadden van hen als employee engagement survey is zie dat spoenje je we kan aan de game niet gaan of maar gewoon je zo'n een hadden van een Suez kent is een Siar hier te ha veel aantaking ik ga nog kopen en je morgen is en is has niet keurig Gàidhlig bij na an jees mi an a háinstar akin agus dé beachge wel chalrút an an behorgin vi Tianef se kuide háiste se a hadben sin en so hem tollékin gohfuil trafike se hiad gan chuidestei fis a go laat Jonach ha skillen Gàidhlig achel iúsach ach wil sinnne koperige lá sin is an rút an hegaive an Gudjana sin. Had Jonach ach wil het fijn de kormen is wel is toch route naam uit zien je gedaan geef. Maar zo'n heel vaak collega is een amisminnig als je vecht aan de shit ne hadden dat je hun brengt het misnoch als ik hier dat je misschien nog koproch je het de grakel nu het 5 met een glans skolle misnoch ha jare ergens ganningse to a moine konle gere misnoch as a ganan as een doi behakin gere schönrut behor ganje maar honle agus maar honlichen wie januar gichel son een jaarstachig is agus gere schön in materiaal wie prosol as een doi behe zijn ganan een kultur hakin so has je kwart in de haven to steine kolen raast ach je te graag gere dullige te houden root society aan kujok voor een behoorlijk ach famous in je wie het has ook het kuchen gaan jullie samen dingen zo'n hen stachel de schön de has in je anu zo'n
dyn chwtioch mae uiach an y byg yn y farog yn sgil yn gael i'ch gylesoch. Thank you, Chair. My colleagues that we work with, obviously we promote and we offer Gaelic training courses, and we also have committed to providing paid time off work, a number of hours a week for employees to undertake that, as well as ensuring that there's some courses offered out with normal working hours for people. So that support mechanisms already in place, and obviously happy to review that with the management team with regard to any further commitments that the Comhairle are looking to make. Thank you, Cara. I'm told technical goes is grown route on the house hornest ugus ira gwyltionoch ugus vigianov kama itrialiste. Darut kama ma itrialit sam smine grashena an hornlich mach klotje kioloch lishen ha John iawn ach kama trich yn joib di on di moran gwyniog fioina gwybod eich Comhairle agus fioina chael a gadwyd chodionach sy'n gas sgilen canen horstedd wrst unwr dydych fastag se sŵl gyma ydr iawn ti sy'n dŵl was y fel dŵlach fi dol siach gan y fel y dol sga nid hig cwtym yn hwprach oro se hiadrwyd a falaf corym sgilen canen i lesach nes gebrach siori god het sinne crew ahrach i does fel sinne fasta gynne gaan il kaal gan sin doi an wat gen mor nachrachi Pemer skriwe an du san en gal es ne koenanten ek niet hoshach gewel doelige duns bi haan op het es wel galig riodanach no verwel sin doch dogus kan klacht dunni gebie mario geworre na koers in Senegal maar farst aan de groene dagen. Uws gebied unjars de horstgeibers van Senegianef. As unis ik geef maar zijn ha aartig in illegale via geduil. Uws is roeiachse. Amis munig wel gaan in Comhairle als jacht. Dat heb ik mama talistje lis naar hole met jou hoe kloos het. Amis munig wel roet mama bunetje gaan. Ugus gebrasir gan gret dunis ga fechgat gewel en teich gan gaif habi visnach ga kustiach von loprige na shen is shenes kuden hel duni kustiach de son na begasen genki mar continuum verwel mi visnach gan ach grod kindje has teich is unje is bros noch geharet vo gune has kun runjen is shen jeren strich ga mi kloint in hel manageren jonach unje horst gaif no na helujach ge person dan galig Sgresiana trost bwy loch gwpr na Comhairle ys imwch bwy o'n eile es y fel dwyni de fasta. So sien lwgyn sa hargach niel gyda ysdi sŵlydd mae'r har ysgrifw yn cwnantan ma'n dyd dwyni asta. Sgybwg y meswch blion o la har dianaf y togalydd y ffwyn sien ys tons dyd hwrst ys a dwyni dianaf. Tapla ys am gyndwch le nawr ys cydioch gwalysdiach gyfel na siadaf ys net fat for cwtwm yn ras da hw giari yn agus hwlwcal edrych i dol hadde sydd fichyd brion yma iedig so a sy'n tics y chwys yn cwtioch hwn o'ch chi. Wel, bachan aims cymryd ham i ymysniach gyn dyn hwyd am ynyw agus awrdys hanning bwrdd i yn fes yn 3 blion o ffahan ymysniach gan y Comhairle agus sé a bolad torsig agus am i feintin gil hurdles ga janu agus geharig da sin je liatre gemach gan boekabroch es roin friwetjach agus mar Comhairle dat me had 3 fiet sich hier gan boekabroch hakkenje ik jori hurdles i janu van een galig fi mar kwad in de komissen is sin te stoi Comhairle sin oort schachet agus geharig jelle seit Sylwym yn mynd â isgol i adach agus isgol edrych byg o môr yn hos yn nordys edrych. Ianw, ond o'n tîdach ys ni hylan nach ma'n adal iadach y macht ag at chanele e ffygal apa agus o'n y hwyd dôl y seid y gwant isgol galig fi edrych rhywch fi am sy'n fi ceinich gael niogen ys oed i tynistiach gwydd Sean oedd y chalas sy'n niogen i ha ma'n eich sy'n ffilantlas y galig
gan dat daithe sa cóid agus trefihe sa cóid ar. Fi me sin im jaar na sin a legar go mór dus an sinnig an góid bu an eile gleichet agus mar sin agus sule me marfóle agus Fimer gymat gael taithgiada gyda dînisteach gyharwyd fo bord na Gàidhlig agus gylasan ha sy'n gyffalt yn dada gyda hannig focus yn ysgon ybydd ynys chwyd e byn steg sy'n nati I plion agus ha sy'n gyffalt yn ysgon ach edegyd gylior Michael sy'n am I ceiniach nach sy'n cawl liesachig ydystau chwrle fi am sy'n tulio gyda gyda Badikin agus bjarne madikin nach sy'n cymal y glósta dört. Ach, yn nord is yma dolina grasyn hyddi janw Gàidhlig ffygin tynnistiach ag apprentices agus sy'n hawdd ysmwrga janw sy'n agus ham I ffeicin cwrym agus slant agus ma'n I hyd angelus am hwnnw me ffygin siach gwynt bod y slant sy'n I hyd Tudus va misje ffeicin at Comataidh Gàidhlig iliadachig machan as voortslaan agus sé tata mar sin agus stoch fiam sin gwal an kompastachig die poier na dele mar sin met ha sin Comataidh cúrym agus dainio godeach de chuúrym ach ha misje ffeicin agus gwal misgeach mór an a hóla miliú agus nortas a dhéanú as an 3 blion. Tapla, am swy'n gweld sy'n carst an y sy'n lefi togol edd margaré togol an y sio son ma ysdi quantish mar gyfal trifigit mach sy hiad gan y loch goproch ag iwri yn cwyd sgil yn y lesach ag sy corwm a sy'n agus ma ha corwm gyfa iawn rwyd ag yn ianus arag at o'r stiach fo atach o'r ag yn ele ffeim sy'n yfi yr eisiau hosioch gyda sy'n agus sy'n hi'n ysdeoch ag mar priaf fwy'n Gàidhlig, sy'n hwnnw, ha fi môr yn fwy'n yn ele as yn nwy ag efel yw'r loch goproch ag efel sgil yn cwmys yn canain. Sy'n ygol a haramsel is ma'n y glwysgyn ydw ta sy'n y ffeicin yn college an y stjórn var sån lúterig loch goproch as yn y Gàidhlig agus ha barach gekloost go sol ngorostig agus fi sy'n vi ceinach gre in het Gàidhlig agus njost Gàidhlig a chamal is a chainstoch seo agus nach tala je fallat gat genelle schon so vad det vill krina Gàidhlig no sound by some skram schon a visi as the plion na rom Napla, mijn tjoch zo'n graag, ham is mijn korau aan zich veemol, genaamd je toch voor hun Gàidhlig, ach je toch as een arsenjoch visrug aan met je de had al ik HR Son stoch genoeg sin ja net de hoosje ziek wat je 3 plion da hoor ik dorp visrug ik ne aim net de hoosje ik wisse kan je wat je 3 plion so waar zo veemol gonse agus riest rutlesche G as jy anamen geunje as ne Scholien postjalanjach go brich wisse ne mach go hin ach gaan jullie samen jach isje go die af so stoch ik er korm aan hun kujoch Nes dynitje yn ysdiach, chwn I stu yn gholig yma ieddig hannig ysdiach, roffus aid sydd ysyn, charo, ha ni si, ach, rwtyn morswn, agos yr iest hannig y samys, cymwyr fyga ma, na nedd bring risiad o fas y chodig yn gymwyffus aid, ha Gàidhlig ag niach sion yn achel, so ha mi tolig gyfel sy'n edrych gwal ysdiach yn achwys gyjoch sy'n si. Gaan je haak maar awkward met how the phone nu could you can gaan jullie site ding gaan en behoorlijk te vibreren. So, wel question semi no point kan semi elle ik denk semi gaan je wel tapelais is son wie kolder en je we zijn nou zich veelmaal is hebben nog eens gewel vormens question kuljor go do nog gemaakt zijn is gemaakt live tapelais Glossin iad ha an nachhúspat sin planchen gnochis na sedavas agus chlarion conast an opath agus ha seo son son eintoch far vel u ik chomedi agus ko hat alle vriing rise húspat seo
enormous just there, but in both risk registers and service business plans, it is for approval for the interest. There's only one or two aspects within there relevant to the committee. Well, bin je zo'n point het mij ook al aan de show en raast. Zoals je toch even verder wil ik committee. Tapelois. Is plannetje in Lentenjoch genoeg is. Zou die eerste show zo'n untige verder wil ik committee. Is kopering show, Derek. Again, approval for your interest. Point ik dan je ook al. Zijn kundig. Tapelois. Bulochig flanig hana lesach economach agus coirs noch agus ha mira burn dolle vrien rische shaw. Tá bléise charige. Well man hoort an charige se tá me se chos an isue fruitbek ma éon Gàidhlig an a rein leschiig economicoch agus coirs noch. Ha as a flannig níomh ac ha níomh ha gra gohfuil sin son promote recognition of the Outer Hebrides as a designated Gaeltacht area and support activity which recognises Gàidhlig as an economic asset for the islands. Smahorig sin ha chóirle Comataidh grí na buinen agus na dúine gopa as an toscan agus na toclichin chimchil a sin an a raad si forst an a stjónvæsin buinen man achgad agus MGL op a réún an Gales mar an adort. Tufestei na runne ha corginne ac an ag bhfuil Gàidhlig agus ha mi crit réad a vis noch ache had plín Gàidhlig a meske chéle a mis le dúine bh runnelle agus kutoch leis a fopal. Ha kutoch man ha chule dinelle chule neach opper elle na koorle ha een fein fis man a klasje Gàidhlig ha dol agus ha een nuri gach neach illa zon kudersteach son klas leis gewelle een nuri gach neach opper a villa zon klasje Jon chanel sin komel kla na haden a ha Jon klasje jo dene klasje ha dunje Jonu. Ma farschen rein ha for buinen aan agus sé business gateway inganne buinen agus hiise seo na ha Iartsen Edwin Johnson teike chummerische Gàidhlig ha a bhóchait gan op ha business gateway Jonu sé vi Comataidh Greek Níomhachasan agus hiise gohfuil hadis bliana galaf gelat well Jimmichle 9 míle diag not hortseach do och Níomhachasan at Gàidhlig ag bhfuil well Níomhachasan a haas an a súil Gàidhlig chanins. Kutse ha gopa kultuur an Gàidhlig skut elle farvel Gàidhlig ma farske na het Jonu. Páirsteala gan rein sé well sin community-led local development agus sin a fást a bhfuil mi hína gopas mar sin ha barach fisachams. So hiise seo go bhfuil ha CLLD ga stúrich le buin gníomh Local Action Group New Lag agus bochin gan 3 bliana háisc sin cuteach Youth Local Action Group New Eilean agus ha an da bhuianan is dúchas agus dúlachas animachig mar ingannne bríomhachas an acha agus a sinna ceolalaigh mar well sinna bríomhachas gaibh féin ach cuteach na sin táteachad múniigh gon buring a buinan a ha cúd ris a bríomhachas sin cuidisteach sa múniigh. Ha Dúine ag bhfuil Gàidhlig i musc ballroch nachút an lag agus a bhailag. Smar sin ha Gàidhlig chlachgach go New Armal. Ha Gàidhlig ag am hín smar sin nu a dúine tócail ceistin ma dhéon múniigh nó CLLD is ná sin go chum achcha sin i dhéanú an Gàidhlig agus a sin cuteach Jonu céinteach na a ha héit fis a scúlaigh ma dhéon CLLD mar sin bla cuafta múniigh is an léit go bhfuil sin na tachart an Gàidhlig agus an Comhairle. Agus ha sin an rásta fiochan riopaiche goach ha gin ri meistig a dhéanú ag sé gach bliana ar an opa a cha dhéanú. Sa sin táirtúil ile go bhí cumasach scarach i dhéanú ar a bhua
chai a hard gusoric a dúine a gyfel Gàidhlig. Coirsnoch a Gàidhlig mag an big. Agus yn ddiwliag mi edrych a hacams sios yn sialt yn gwyf a ddys na prosiect yn chai y mwyn eich gle CLL di yn nyddi y tŵf chli na prosiect yn rysyn dy chwyd yn lag taich agus y laifies prosiect yn wailag agus man hoort mi le business gateway kuch yn y prosiect yn sy'n had gwytŵr yn yng Gàidhlig kuch yle had Gàidhlig ma ffarstw. Ma ha kishnig dynnu sy'n bi fiach mi yn freikost. Ha, plaat, nog chi? Sorry, Ústein. Mach go moch ich. Wacht, wel, sydd ych ciar fi. Hadw nog gyda fi jyr y tor brig y joc. A mi ewch lewr I fi dylig I mir a hwf groch CLLD a I mwy ar am trwsnig arnach mi fegwrs skipolth y lewr gwtioch ach ma cwti gynnech gyn as roi'n sio ha mawyd blin sy'n Gàidhlig agos gahar y dysgrifig sy'n Gàidhlig yw'n fysg ma sy'n eich gyn agos chan eich gymor yn y dian o sy'n ach da mi son ein ymach felw den o opus y fiel farach gys CLLD as roi'n sio no ni sy'n no by a hac y torag a mis mwynhau chi'n byg ac yma ffilm ar na byg open as basen ac as roi. Wel, ik niet dat ze CLLD nu op de hakkems is ruin. Get de ham op koller is na dunje elle is ruin kujoch splin ruwe. Mis byr gael y dawn ac yn parach ffeim I nog yn y skillen eich ach na ha sy'n blin i'r CLLD hen is a ta sy'n mar y finig yw enw Comhairle as mwynhau ag ein fwaf. Ach, mar mi chwy an skrif o gwyd. A rwt a hac yn ian o ag dedig car an trawm chan yn son bwy an sŵr holoch. Is at chan i'r leu I dyfinig ac yn ian o son. Ha mi swynnych gyffwyd siw iarang sy'n y iarnw go CLLD Tŵr mwyn y codiw. O, mi ys enw ian. A mi bod change. A mi son ian o sela, I sio cwydw. Pwy gyn sy'n mi, hadyn son hwcal cestiwn sy'n mi acw? Comhairle. Tapelaf. Tapelat, mi da ma son sy'n amsoch feimol sy'n amsoch eintio noch. Glosyn edrych ma ha Mwynhau chwystrw ro I local bord na Gàidhlig agus sa sio torsiach fysrach ych mi fwynhau ag hacorn yn Siar y thain fo fwyn strw ro I local bord na Gàidhlig agus dolwiar fel yw cwlrain ha mi feiking DW y sgrin ha sio awn mag ydi iddi Siw gymach leinsiad? Ha Fleva. Hanna is sio torsiachat fysrach Mae'n taich Gàidhlig a bord na Gàidhlig ar y chort gan y Comhairle charis 3 bliana gy safin 2005 y siach. Hwyr y Comhairle barach 4,000 gylie mae'r hysio. Mae'r fynnych ysrw ro unachgal, mae'r haf achger. As sy'n son 3 uur mae'r officer Coirsnoch Gàidhlig. Agus gos yn orin i'r sgemig rys griamach na nánoch ri or son 3 bliana elle. A fistrach an dainoch, mijn da project wie een ik Siar hun agus Siar ga, so na ik sio, agus haar mogelijk een torge gewoon van jaar na ha een brein na ik sio. Oké, wel dyn je zo'n kale hokal van Naisk? Wel sy'n y gyntach hort van jaar? Tapelais. Pwtich mi, siad fes taich edd loin y Gàidhlig, agus hana sio tor siad fysrach ych mae ymwrt corn yn Siar gus taich hw Gàidhlig hafan gan lwch goproch, agus yn eis ha siaist o frin sio. Taplat charige sé mar hústich godes teik dus tunne Comhairle de gúne stoche wil kisten pikke hu stoche vi fuim nach
fachkel, no lichterug, no grammar, puingen, gudit, stochen, we hadden schrijven, kal, na, maar kisteren. We moeten gematrich klachten, violchen, skapidite, gefilantes houden, kurve met teich voor gunje, gammelen, bij me voelen, gematrich komen uit en niet kwaal, no, kan je mag karsten, maar. De muske tekst kan we waar had gematrich in de rot. Ah ja, hem skeur gal karsten. Spoor, ach, velga die is, ach, ze hebben me kiel leschen, gematrich, maar hoe aan een mian roets gebel kavakost. Het je kan beelden naast je lentenjaarste sigalig, maar hoe ik jullie vroeger staat behoor gefeend toe, zo skip het hier naar schachkraken, het kan wel in teams, is mag dus de jullie bekken kutje, bolstach, post kan een team, is behoor gefroken kutje in schaken, daar kutje le voicemail no le schachkrak tekst, is bevoersklaak het niet waar acher. Dus zo maar het klachten galig liatig te mooi volum skippen galig. Femer ten klegindig gewil kommes aanskachroinelle hoe wilde kuruten traviane galig. Dus hier geen man nooit per zo een arstige gaan kutich Sa is een gewil sabel MG alappe gemaakt maar jeelis ten schachde goes kas een kutich heb koprach gehe. No, tapla, rís gaan ik wel shortjen ha mis nog kitchen schachen nog huis rís aan de show agus stoch hat deunje tonus jo nog meer och aan de biol na hat aan een Gàidhlig. Ook kerst ook mis munich kry vi jo nog doen je goed je kunnen vi ka granach navi kusies is doen je getweg zijn we mijn kiel continuum nuurt die doen je aastag schon oprichten ze gebind hach kan ga unor dit vastdag onwaarschijnlijk goed maar hoe zo hier het gamer schon teich kan door schon horschijf Tapla el banken cash smeek dan je jo nog show gwal van jaar tapla tenesh agus shunshim ha ik chedig na konju tapla san wie waher in you u staat nach hele gwaar enig, ik wil zien het nou eerste sebi le skiën kan en zorgte wel. Dat de eerste skiën, hij is met gewoon met jede de hier mee toch kuje goed ko of ik de real dus ik kan konju komen. Wie me kan ik tachers konju king dat was agus of ik een 11 of ik van een realtus agus wel de zie je zo wat zien haast. Ze vroeg nog vroeg aan. Had de pioneers ELS gaan je boelig kinder die op beeld gaan ELS die groepen heeft die al hebben. Dus ga ik aan de zee als een schaken akkoordie ook voor de genischen die zoals die fiet boeien. Saus aan de Gàidhlig veel Nederland. Dus als je niet via die jalaf naar het heen kan maar ook kijken als Nederland hier als je niet peper na ga harst gehele le kumigus jalaf we vroeger gunje sashin chen untigus naar boeien sashin dogus dit chen goed mag kan realtisch is geposne Gàidhlig gacher in norske faspein karim soel harstjare we zijn ja kan ha gunje I'm just the kinderige is het en is ik grammar haak. Als je je feest een 3 leven gaan willen, ik heb parliament, er binnen kan alpen nog. Agus maar hem tiks hebben barokker fiet aardig. Toen is het er willen. Agus ben of ik een groep tronischen. Hoe als je een korm waar we blien die of ik agus had tiks vaak biech kunnen horen een leraar. Als je niet meer begonnen in janting heeft ELS's, kan je nog een soortje. Ach, maar wij zijn graag en je kan je dat in haast als je een bukken of haar verhuizen frukker dat die zo toch huwelijk is die maar het jaar uit. Maar hij is graag je frukker nachel frukker dat in je raast. Ach, aan mijn ogen was je een met die zo richt. Begon een paar kan je werken ergens smeken en een naamje begon je weer tot eigenlijk slaan gaan je leefvissiger je met je in miller vat. Applaus. Misjan. zo roet me jede garige. Har me gefeinig sitter staskal me vi goeien dat ze leven toren voor een misnach. Kutje nach al me ene gundige is ha
bech gan chois no chéin go coig go chóirle vi gar lein as láti as húsper se vín son sin echt. Ha mis me een honju waking get de hoksing kut gan poinken sin. Stochen nach helsin ja ise gan holtinje ach ha sin hokal. Channing in ut, hur sin korn ba vi brin in i hofiken, agus is vinister, ma jen a seich agus a tiksvaike, så na stei na ruten va misnach krumach. Channing sin kale chantin sin hinas na mianen, maar ha misnach in deze jenu, ach ha sin even jese vi jelig is realtas ma jen, agus ha sin bech kan larger hort gaif ma jen seich chorle seo, sa sin fisra hak ni raskel at der eistrach sin, agus nachal Urit smakak tarterd na African is a villa about mishnach pucht get on. Ach, I mean tikskro gu de belager as na mienen ag mishnach gerast. Ach, ha me kind galshinje nevi tornjarst kan hofigern agus a vinistjar ma jen show. As na kanjun na jes viakin. Ach, man me kind nach sin kar hunting mo as na mienen sin hin ma jen. Okay, tapelai o. Thank you, Chairman. We'll be meeting the Deputy First Minister at the Convention of the Highlands and Islands in a couple of weeks' time, and Gaelic is, of course, as ever on the agenda for that meeting. So it may be there is more to be updated then. Tabla maha son vin wa the new agus hana chonu gan committee the nhachku law gia gan nokvias agus tapla verish go dolak son na trangu chopio. Os naive.